Very good morning to all of you. Today we normally have a lot of speeches and all, and everybody speaks about their department and their achievements. But this time we have made a change. This time we thought we all will speak on how we are contributing or what we are contemplating in terms of our fundamental objective. You know, we are talking about making school. We are talking about making JSV. But what exactly is the objective behind it? What do we achieve? End of the day, ki hobe, somajer hobe ta ki? Is that we will be providing equal opportunity for education to all. Right now, it's quite apparent that everybody is not getting the same equal opportunity. So that is what we want to achieve through our small individual efforts, collectively as Jyotirmoy. এটাই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য আজকের প্যানেল ডিসকাশনে তার উপর we will have 2 rounds of speeches by the speakers, by the panelists, the initial one and subsequently a closing one. I'll come to all the panelists twice, and in between I will have 2 more rounds to explain. First what they said, I'll try to sum up, and then the last valedictory thing. Total will take about half an hour time. Each of my speakers will have about 5 to 6 minutes, and I'll have about 10 minutes. So total about 30 minutes will be your time. Please be patient. We should try to be winding up within 30 minutes. And end of our panel discussion, we will take a few questions. If any one of you have any question to any of the panelists, you can raise your hand. I will request the organizer of the event to have one cordless mic on the floor with Jayanto or somebody who can rush to anybody who raised their hand. So one cordless mic on the floor, little later, maybe after 15-20 minutes is okay. So first I will introduce the panelists also. All of you know that Shiuli, she is academic planning is her forte, apart from finance and administration. Pamela, primary school education, she's a stalwart. Sushant, formal school education under CBSE, again a stalwart, and is also he is in the no, I'll come to Partha a little later. It's not that I have forgotten your name, I was just trying to give another angle of Sushant's activity. That Sushant, why I'm saying is an authority and CBSE, he is currently the district coordinator of CBSE for our district, not only for our school. He is the representative of Central Board of Secondary Education for all the schools of our district. He is the man who is responsible for maintaining the objective and quality of CBSE schools in the district. So we are proud, privileged to have a colleague like him. And coming to Partha has a lot of exposure, plenty, because she has traveled many countries and she has been in China for many years. She is also in the Middle East, and she is intimately connected with students of Pakistan, Nepal, Bangladesh, and so many other African countries. And her job is to enroll them for a university education post school. So she goes through the manuscripts, the transcripts of all these students, and she comes to know the variety of school education along with their challenges and objectives. So we have Partha with us, who will bring the global perspective to our endeavor here. So with that, I'll first ask Sushant on my right to say what he has to say in terms of right now the prevailing unequal opportunities for education. How do we achieve equal opportunities? Thank you so much, sir. Good afternoon to all. It's indeed a privilege, initially I would say, to be on this dais, sharing this dais with stalwarts sitting besides me, and none other than Dr. Partha Sarathi Ganguli, sir, the guiding light for all of us. Coming straight to the point,
the hurdles that we have been listening since morning were many for us. The journey when it started, a lot of things, challenges in front of us, laid ahead. We had a lot of struggle in the initial days. Now as we stand, we have overcome many. Many are yet to be overcome. But as the journey has started and we aspire to grow, there will be more such challenges in the days to come. When we talk about education, and especially so, English medium education, making it affordable to the masses, this is one of its own kind of challenge. Because when I see at this school in particular, the day I joined here, I was here in 2015 in March when I first came here. Sir had posted me with a question. He asked me a question, what challenge do you see here? I said it's the distance and the mindset of people, because normally people wish to travel towards the city and not away from the city. He told me one thing: the challenge has to be converted into your strength. And over these 8 years that I've completed in this organization, we very successfully have been able to achieve that, making the city crowd come towards us. The numbers speak for itself, that is a different thing. But yes, there are much more things to be done. In terms of this English medium education, as we talk about, getting the parents aligned with the process to raise the aspirational levels, both among all the stakeholders. When I say among all the stakeholders, I include myself, my colleagues, my students, my parents. My parents in the sense, the students whom we are catering to, their parents. The aspirations have to grow in each one of us. The levels of aspiration needs to grow. Whatever we have achieved over these years, if we look back and feel satisfied and there is no further desire to grow, it will never take us further. So the first challenge, yes, to raise the aspirations. Keeping it very, very affordable is another challenge that we have, because the kind of masses that we deal with, they are not so affluent in the society. So we have to keep this affordable for the rural masses in particular where we are established. And then yes, the language in itself is a challenge. To cater to the rural masses, language should not be a barrier. I keep on telling one colleagues, yes, we are in an English medium school, but that should not mean that the child who has come from a vernacular background, because we have students who join us in the middle of the journey also. They are not there from the very beginning. So that child should not feel neglected or isolated or have some kind of fear to pose any question, any doubts. So allow any child in the classroom to pose questions if required, so in vernacular. But yes, you will make him understand the language slowly but very, very effectively and efficiently. So that is another challenge that I see that lies in front of us. Affordability, the kind of language that we have. And as we are taking our students to the next level, we are bringing the globe inside the school. When I say globe inside the school, we are getting the students, be it in China, be it in Nepal, be it in Cambodia, maybe Europe, any other nation, Africa or in US, into our own classrooms. We are taking our students also towards the global, environment. So the skills that we require among our students to be developed, first as teachers, we need to instill amongst ourselves, within ourselves. When we are having this discussion, as Sir was saying, like it's getting afternoon and many are, moving around and here and there. Coming back, settling down and listening to the talk is also a very important task at hand. So what we expect from our students, if we as individuals start doing it ourselves, I think that will really help us. So as the first speaker, I believe I had an advantage to talk about certain things. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity.
I'll wait for my turn next. Good, Sushant. You have touched some basic fundamental points which we need. And thank you. We'll come back to you again. So in the meantime, you can assimilate your thought. For whatever you have not spoken, you can definitely round up. So coming to, I'll come to Priya first. This side, right side. So Priya, what's your take on equal opportunity? Hello? Hello? Am I audible? Good afternoon once again. Respected moderator, sir, and the panelists, as you see that after so many years of independence, it's such a pity that we are still talking about this issue and that we do not have equal basic rights for our citizens. Having traveled the world and having stayed in China and having closely, interacted with the locals, আমি আমার কাজের সূত্রে আর ইভেন আমার শখের সূত্রে আমরা খুব ঘুরতে যেতাম চায়নার, মানে আমি ইন্ডিয়ার থেকেও বেশি চায়না চায়নার অনেক জায়গায় ঘোরার সুযোগ পেয়েছি। ওখানে একটা জিনিস যেটা আমি দেখেছি যে এভরিবডি ক্যান রিড ইন দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে ম্যান্ডারিনে তারা সবাই পড়তে পারে। ইভেন একটা ট্যাক্সি ড্রাইভার, ইভেন একটা ছোট দোকানের, তারা সবাই পড়তে পারে। আমরা এখানে সেটা এখনো বেসিক শিক্ষা আমাদের নেই। হ্যাঁ, ওরা ইংলিশ পায় না বিকজ দে আর নট এ ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি অ্যান্ড ভেরি পিকুলারলি উই আর অ্যাজ এ ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি। আমরা যখন আমাদের ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টসদের করি, ওদের কিন্তু ইংলিশ জন্য এক্সট্রা টেস্ট দিতে হয়, মানে কনসিডার আমাদেরকে এক্সট্রা এক্সপেরিয়েন্স দিতে হয় যে ইংলিশটাও চলে। ইটস নট লাইক ইউকে আসলে কোনো বা কিছু জিজ্ঞাসা হয় না। হ্যালো, তো সেটা আমাদের এখানে নেই। ইভেন বাংলাদেশের স্টুডেন্টসদেরও আমি দেখছি যে বাংলাদেশেও শিক্ষা, বেসিক শিক্ষাটা সবার কাছে আছে, আর চায়নাতেও এটা সবার কাছে রয়েছে, যেটা আমাদের এখানে বেশিরভাগ জায়গায় নেই। কেন আমাদের বিশ্বনাথদা আমাদের যখন কত আমরা লিখছি, লিখতে পারছে না কেন, সেই সুযোগটা পাইনি। আর এটাই মনে হয় যে মানে গাও জ্বালা করে এটা দেখে, আর এটাও মনে হয় যে আমাদের যে লড়াইটা স্যার লড়ছেন আর আমরা তার সাথে আছি, যে দ্যাট ইজ সো মাচ নিডেড ইন দিস সোসাইটি, যে কেন বেসিক জিনিসের জন্য আমরা ফাইট করব। আর আমি এটাও দেখছিলাম যে আমাদের সোসাইটিতে যেটা লাগে যে ডক্টরস, টিচার্স অ্যান্ড লয়ার্স, এই তিনটেই আমাদের ক্যাম্পাস থেকে কিন্তু তৈরি করা হয়। সো দ্যাট ইটসেলফ ইজ অলসো আ ভেরি গুড থিং ফর আস, যে আমরা সোসাইটিতে যেটা লাগছে উই আর অ্যাকচুয়ালি কেটারিং টু দ্য নিডস। রাইট, থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, Priya. Well said. Now I will request Pamela to speak on the subject, what she contemplates. Thank you, sir. In Shonarpur, our school is quite nearby the town, so we are not facing so much problem in Shonarpur because parents রাও অনেকটাই এখন they are modern mentality. But in Minaka, the mindset, like I'm lucky here to join this Jyotirmoy Foundation with the sir. The aim, vision of our sir is to transform lives through education and English speaking, spreading of English. But in Minaka and in Hotor, what we are finding that the mindset, English keu bolte pare, nobody can speak English there, and if the teachers teach in English constantly in the classroom, students don't understand. But we, like being a bilingual country, we have to teach English. That is the vision of us, of us, sir. So we try to spread English and the quality education. And the main thing what we are facing is the tuition.
That is the children who are learning their schools we are opening in the outskirts of the city. Definitely the teachers are going from the town, they are teaching them, but after that particular time of teaching, the students need tuition because the parents are not so much educated to teach their child whatever they are learning in the school, mainly the English subjects. They can teach Bengali or Hindi to some extent, but the English subjects they cannot teach. That's why they are facing problem. First they are coming to school, they are asking from where will we get tuition? Will you all provide us tuition? Then how can we teach in some English medium school? So this is the problem we are facing. We are also facing this in Shonarpur as well. Because the parents are taking them to Goria, Shantoshpur, some other areas for getting tuition. And luckily there are, due to this JPS, many students are here in Shonarpur area. They are providing tuition to the students, those who have passed out. We are lucky for that Shonarpur children are getting tuitions. So actually my planning is to first update the teachers, like opening any Montessori or primary teacher training institutions where in different areas nearby a school or where we can provide teachers who can go over them, or if the teachers stay there, they can take the tuitions. That's the main thing. And definitely quality education is very much necessary, although in India since few years the development is of this literacy rate is quite good, but ensuring this good quality teaching is still a challenging, and as Priya ma'am told that many of them are, they do not know their own languages also. Now to write, they can speak. They do not get the opportunity to go to school. And so we keep the schools with affordable price so that the children of the outskirts can come to school and join there. And definitely we all will work together so that the vision of our Jyotirmoy to spread education and English speaking, it becomes success. Thank you, Pamela. Very nicely spread across. Yes, this language is a big barrier, and that is the challenge. I'll now come to Shivli because she has a bird's eye view. She's not actively teaching in the class, but she's managing all the teachers. So their frustration, their aspirations all comes to her. She's a residue of knowledge about the frustrations and aspirations of teachers. Okay, so Shivli. Thank you, sir. As we are talking about the education and equality, there is two important words. So I would like to go back in the year 1948, when for the first time Universal Declaration of Human Rights stated that everyone has the right to education. For the first time in history, they said that education is your right. Then in 2009, Indian government enacted a law, Right to Act, and said that everybody should get free education from age of 6 to 14. If we look into the statistics and data, well, we got independence in 1947-48. As per data, it says that time we had only 1,49,000 schools throughout the India. That means all the states and princely provinces that time. But now, if I go through the UDI's data of 21-22, there is 14,89,000 schools. Schools means here secondary and higher secondary both. That means we jumped for 963% infrastructural improvement in 75, 76 years, whatever it is. But then also in 2024, we are here all talking about equality and education, as one of my fellow speakers said. Why? Of course, there is a problem. What's the problem? That is very difficult for me to explain, because as I said, I'm not directly to the ground level. I don't have that kind of exposure yet. But I understand the problem is like, I can give an example. Suppose you have been given a round-shaped cake, and I asked you to cut it into a square pieces. So whatever you do and how hard you try, something or other will left.
and somebody or other will be marginalized. The way you try, that is the thing is still happening. If not, then why in the year 2019, United Nations were bound to declare a 17 sustainable development goals where quality education was one of their important and sixth rank agenda for the years till 2030. That means they know that all over the world, education is not only getting enough importance that we should give. We know that education is the only pivotal investment or the only investment that can give us development, equality, whatsoever it is we can achieve. As we know, যে আমরা সবাই বলি না যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই যে পড়াশোনা করে, লাইক না পড়াশোনা করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে. So if education is related with the development and being privileged, then now comes the question that what Jyotirmoy is doing. How Jyotirmoy is trying to be part of that, providing that equal opportunity in education. Yes, in that case, I would definitely like to give you some data here. So one of the important thing is that we are trying to facilitate underprivileged students basically financially. So in the year, last financial year, that is 22-23, we had provided tuition fee waiver of 2.8% of our school revenue. If we consider what was the waiver for the COVID period, that is 2021, that was 5.66% of our total school revenue we allotted as a money we waived. During that time also, for our law college students, we have given a 10% straight waiver in their semester fees. Apart from that, there is so many discounts and scholarships we are trying to provide. Mostly, we are trying to do what? We are trying to accommodate those who are financially not accommodative. We are trying to provide them enough space for education. And now, after 2 years of COVID, I can say that none of our students left our schools or colleges because of unavailability to pay the required fees to the organizations. Apart from this, we always try to recruit the best faculties for our schools and colleges. We never compromise on that. But it comes, if it comes for the non-teaching sections or non-teaching positions, we always try to accommodate those who are from the local area. Statistics of our current employment, we can see that 42.26% of our staff members are from our local area. And if we think that how we are facilitating our underprivileged groups of people, we have 21.29% scheduled caste and scheduled tribe staffs in our organizations. So I think Jyotirmoy is trying to provide the equal opportunity for the teachers, for the students, for the employees, whatever the way, within the constraint on which it's working on. I think we are trying our level best to give equal opportunity to all who are associated with us. Very nice, Shuli. Very predictable with full statistics to defend. Actually, what has transpired, সবাই যা বললো তার থেকে আমার যা সারমর্ম মনে হচ্ছে, আমাদের তিনটে প্রতিবন্ধকতা আছে. One is language, the other is money, and the other is the mindset. এই তিনটে আমাদেরকে, we have to strategize activities which will be, solving these issues. First of all, let me tell you, we have many first generation learners. What are the kudos to us? The kudos are that এখানে অনেক স্টুডেন্ট পড়েছে বা পড়ছে যারা
আমরা এখানে স্কুল না করলে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তে পারতো না, এটা গ্যারেন্টি একদম। সেকেন্ড পয়েন্ট কি? সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে যে টিচার পাওয়া। যেখানে দেখুন আগেকার দিনে কথা ছিল যে যেখানে চাষ সেখানেই যদি বাস হয়, চাষাবাস যদি এক জায়গায় হয় তাহলে চাষা খুশি হয়। কিন্তু আমাদের চাষটা হচ্ছে এখানে আর চাষা থাকে শহরে। আমাদের বেশিরভাগ চাষারাই শহর থেকে আসে, সেখানে চাষ টাস করে চলে যায়। ফসলের সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন সারাদিনের যোগাযোগটা থাকে না। সকাল বিকেলে শিশির পড়লে কীরকম হচ্ছে, সন্ধেবেলা কি হচ্ছে, এটা চাষারা দেখতে পায় না। চাষারা এসে আবার দিনের বেলায় দেখতে পায়। তো এইটা একটা আমাদের বড় 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 ইম্পেডিমেন্ট রয়েছে। আর একটা হচ্ছে অর্থনৈতিক। আমরা কোনো সরকারি অনুদান পাই না, আমাদের সবটাই সেলফ ফান্ডেড, অর্থাৎ যে পড়ছে সেই পয়সা দিচ্ছে, সেই পয়সা দিয়েই সবার সংসার চলছে এবং তার থেকেই তাকে পড়ানো হচ্ছে। তো আমাদের একটা পলিসি আছে বা যেটা আমরা ফলো করার চেষ্টা করি, সেটা হচ্ছে রব দ্য রিচ ফিড দ্য পুয়ার, অর্থাৎ রবিনহুড পলিসি। রবিনহুড যেটা করতো বড় লোকদের থেকে নিত, গরিবদের মধ্যে বাড়তো, আমরা সেটা একটু করতে চাইছি। কিন্তু তাহলে বড় লোকদের পাবো কি করে আমরা? আমাদের তো এখানে বড় লোকরা থাকে না। আমরা যদি আজকে যখন প্রথম আমরা শুরু করেছি আমাদের মধ্যে ডিবেট ছিল, আমরা ব্যাঙ্গালোরেও খুলতে পারতাম। আমাদের যে টাকা ছিল আমরা ব্যাঙ্গালোরেও তখন খুলতে পারতাম, তখন এই অর্কিড টর্কিড হয়নি। তো সেই সময় উই হ্যাড মানি, তো আমরা খুলতে পারতাম, কিন্তু আমরা খুলিনি, আমরা এখানেই খুলেছি ফর হোয়াট এভার রিজন। তো এইখানে আমাদের যেটা মেন প্রবলেম হচ্ছে, আমাদেরকে এই জিনিসটা সবার জানা উচিত, সুশান্ত বা আমরা এটা নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করেছি, সেটা হচ্ছে শহরের কাছে যেতে হবে অথবা শহরকে আনতে হবে। তো শহরকে আনতে গেলে আমাদের রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম অফ স্কুল করতে হবে, কেন শহরের বাচ্চারা সকালবেলা এসে বিকেলে চলে যাবে, অনেক আসবে না। কিন্তু আমাদের সেই প্রচেষ্টাটাও আমরা করছি কিন্তু থ্রু ট্রান্সপোর্টেশন। তাই জন্য আমরা ভেবেওছিলাম যে আমরা যদি উইকডে বোর্ডিং করতে পারি। আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমরা শহরে যদি নিজেদেরকে অবস্থিত করতে পারি। সো উই আর নাও অলসো ট্রাইং ফর দ্যাট। আমাদের যদি সাকসেস হয়, পার্থ সার্কাস জ্যোতির্ময় যদি হয়, রূপায়িত হয়, বাস্তবায়িত হয়, তাহলে আমরা শহরে যাব। আর আমাদের এই ক্রস সাবসিডিটা কিন্তু করতে হবে, অর্থাৎ খাসিয়ারা সাবসিডি দেবে মিনাকাকে, পার্থ সার্কাস সাবসিডি দেবে বারাসাতকে, এরকম টাইপের জিনিসটা সবসময় করতে হবে। একটা জায়গায় অ্যাফ্লুয়েন্সি আছে, সেই অ্যাফ্লুয়েন্সিটাকে কিভাবে স্কিম করে, ইউনো SKIM, not SCHEME, scheme that milk and take some of the makhan and give it to a place where the lactate part is very low. তো সেই জিনিসটাই আমরা করব জ্যোতির্ময়তে। Now for a very quick round of sum up of their ideas and what they wish to say and they further do, I'll come back to Sushant now. Thank you once again, sir. The advantage at the beginning has become a disadvantage to sum up. But anyway, yes, the responsibilities assigned, whatever challenges we spoke about, it's just in the mindset again. The kind of team that I have, I'm blessed truly to have a wonderful team who is ready to take any challenge at the forefront and be as strong as a pillar and overcome them and prove their mettle. So I'm blessed to have a wonderful team to work with firstly, and with you all, definitely we can achieve that we desire so. Along with that, we also have an advantage at Jyotirmoy in particular to have a variety of opportunities for students, be it ITI, those who do not wish to pursue further, be it law, be it nursing, be it B.Ed, or any other new ventures that the organization will come up with. We definitely can provide a platform to all our students, though we are situated in a rural setup, but as we aspire, and as sir has mentioned about new campuses coming up, and with the new association with another organization or competitive coaching, definitely look forward
that we will have as an organization much more strengths than anyone else in the same fraternity. Our students will definitely take up all the challenges and compete with their city brethren, not only within Kolkata, within West Bengal, or within the country, but internationally. We will definitely aspire to have much more international ranks in the Olympiad examination in the days to come. We will definitely love to see more students making us proud in their CBSE results, and with that, they establish themselves to be successful individuals, be it in any kind of career opportunities they take up in the long run, and be good to the society at large. So with that, I rest my suggestions and things that I got the opportunity today to share with you. So it's the entire team that sits in front. Actually, we are bonded together with a common cause, and look forward that we work hand in hand to achieve it. Thank you so much for giving me a patient hearing. I don't know whether it is patient or impatient hearing, but well said, Sushant. I'll now come to Priya to sum up. Thank you, sir. So coming to the point, agenda for action. We've all shared what we feel about the topic and agenda for action. So for particularly to talk about my activities, as you all know, যে আমি সরস্বতী অনলাইনে কাজের সাথে যুক্ত ছিলাম, which was again fighting for a similar cause, যে কেন আমি ডাক্তারি পড়তে পারবো না। তো this fight has started earlier. In fact, sir, if I'm right in saying যে even 2000 থেকে যখন আমরা কলকাতায় অপরচুনিটি পেতাম না, আমরা ব্যাঙ্গালোরে নিয়ে যেতাম বা সাউথে নিয়ে যেতাম, so it was always been the fight of providing options or providing opportunities for all. Currently, আমি একটা আমাদের I think most of you know that we also have a nursing home, 34-bedded nursing home, সেটার activities সাথে যুক্ত আছি. So in that, what we have done as a management strategy, we have also, like Shili madam highlighted, like the Jyotirmoy mother company, we have also encouraged and we are taking, আমরা এখানকার local লোকজনদের নিচ্ছি, তাদেরকে আমরা কিভাবে শেখাচ্ছি, তাদেরকে আমরা স্কিল ট্রেনিং দিচ্ছি, আমার নার্সকে আমরা স্কিল ট্রেনিং দিচ্ছি। ইনফ্যাক্ট আমার ক্যান্টিনে পেশেন্টদের খাবারের অনেক কিছু না, প্রোটিন ডায়েট, সফট ডায়েট, নর্মাল ডায়েট, রাইলস টিউব দিয়ে নাক দিয়ে যেটা খাবার যায়, প্রোটিনের অনেক কিছু থাকে। তো আমার কাছে একজন মহিলা এরকম প্রায় এখানে আসে, উই অল নো যে আমরা এখানে খুবই একটা ডিপ্রাইভ সোসাইটিতে থাকছি। ইনফ্যাক্ট লিভিং ইন চায়না, আই থট ইটস আ ফেরি ল্যান্ড। টু বি ভেরি অনেস্ট, থ্যাঙ্কস টু মাই প্যারেন্টস, পোস্ট মাই মানে কলকাতা থেকে যাওয়ার পর থেকে লাইফ হ্যাজ বিন আ প্রিটি ফেরি ল্যান্ড। গট দি প্রিন্স চার্মিং, ওয়েন্ট হিয়ার, ওয়ার্ক দেয়ার, অ্যান্ড সো বাট এখানে আসার পরে আই রিয়েলি ফেল দ্যাট ইট ইজ সো, মানে আমরা কতটা লাকি, কতটা আমাদের কাছে আছে, তাও আমরা কমপ্লেন করি এটা নেই, ওটা নেই, ওটা দিচ্ছে না, এটা পাচ্ছি না। এনিওয়ে, তো আমার কাছে একটা মহিলা আসে, শি অ্যাকচুয়ালি লস্ট হার হাজবেন্ড, আর কাজ নেই। শি ইজ লাইক, প্লিজ আমাকে এরকম প্রায়ই আসে, আমাকে চাকরি দিন, কিছু শেখান। অ্যান্ড আমরা তাকে ট্রেন করে ডায়েটিশিয়ান ম্যাডামের সাথে কথা বলে, নাও শি ইজ রাইটিং, উনি কিন্তু জাস্ট ক্লাস 4 অবধি পড়াশোনা করেছেন, আমাদের সন্ধ্যাদি। ও এখন নর্মাল ডায়েট, রাইলস টিউব আমাকে এসে বলছে, এতটা প্রোটিন ম্যাডাম তো দিতে পারবো না, আচ্ছা রেনাল পেশেন্ট আছে ম্যাডাম, এটা দিতে পারবো না। সো ইটস অ্যান এডুকেশন, উই আর এম্পাওয়ারিং হার, কাজকে আমাদের কাছে শিখে সে অন্য কোথাও চার্জ করতে পারে। আরেকটা ছোট্ট এক্সাম্পল দেব, আমার বাড়িতে যে ডোমেস্টিক মানে আমার যে হেল্প যিনি করেন, তাকে আমি যতটুকু হ্যাভিং দি থিং অফ মানে বিং ম্যারিড টু আ সাউথ ইন্ডিয়ান, আই হ্যাভ লার্নড হাউ টু মেক দোসা এন্ড ইডলি। তো আই টট হার এভরিথিং অ্যান্ড শি মেক্স ইট ভেরি ওয়েল। ইনফ্যাক্ট আমাকে কালকে কথা বলে বলছিল যে দিদি আমাকে একজন অফার দিয়েছে যে দোকানে করতে। তো আমি তাকে দিদি তুমি কি বললে? তো বললে, আমি বললাম আমাকে দিদি শিখিয়েছে, আমি তোমার সাথে করব কেন, আমি নিজে আমার দোকান খুলবো। সো দিস ইজ অলসো এম্পাওয়ারমেন্ট, রাইট? আমি তাকে এখন স্কুলে পড়াশোনা করাতে পারছি না, বাট আমি তাকে স্কিল দিয়ে। তো আমার এটাই বলার যে আমরা যে যে অ্যাক্টিভিটিসে আছি, আমরা যদি প্রত্যেকে চেষ্টা করি, বুন বুন সে সাগর বানতা হ্যায়। সো আই এম শিওর that this fight is not going to get over, it's going to continue, it's going to take
and we have to also inculcate this feeling আমাদের নেক্সট জেনারেশনের মধ্যে সবার মধ্যে এই লড়াই করার ফিলিংটা রাখতে হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। Very well said, Priya. I will come to Pamela. Thank you, sir. Yes, we have taken the challenge and we are ready to what? We will take the challenge. Yes or no other headmistresses of Hotor, Minakha. We will take the challenge and the canning also. And what we are taking the steps like for spreading English, we are giving free English speaking tuition to the parents, so that the parents who are in the outskirts, they can also learn the basic English, the basic grammar, whatever we are teaching in the school, so that they can help out the children. Another thing is, all our teachers are sending the videos, whatever is done in the class, everything, every day, day-to-day basis in the WhatsApp group, so that the parents can see whatever they are being taught in the class, so that they can help the students. ওরা হয়তো পড়াশোনাতে সাহায্য করতে পারছে না, বাট দে ক্যান গাইড দ্য ওয়ে দে আর ডুইং, জাস্ট ফলো। এভাবে আমরা আরো পড়াশোনাটাকে স্প্রেড করতে চাই। And I was thinking what I was saying that time, that we are planning to, I wish to open a English teachers training institute for Montessori and primary, where we can teach the teacher which like according to the need of us. Is not the typical Montessori or the tool based, the what we need, a computer skill, English language, and some skills which the children of those areas of our school needs. What is our vision? She vision take success korar jonno we will make the syllabus according to our need, and I'm sure that if we think of it, we can definitely make it success. Ebong sir, we are always with you, and the entire team of Jyotirmoy, JSV, JPS, all are with you. Definitely আমরা জ্যোতির্ময়কে আরো এগিয়ে নিয়ে যাব, এবং we will like fulfill the wish, all of us, right? Thank you. Thank you, Pamela. She has also placed it very nicely. I'll come back to the summary last. I'll now request Shivli to speak to round up her views. Thank you, sir. My wish and thought, whatever you can say, is aligned to our president, sir. What I wish and what I want to get is that in the next 10 years, I wish to have 100 institutions in different form, and of course 100 crore organization. That's the thing that I want. Very well said. She will needs more money to spend. So very nicely said. I must thank all the panelists to say what they have said. Let the ball roll. Let us all do our bit. আমাদের লাগবে একটা ইচ্ছে তো আমাদের আছেই, আমরা 100টা জ্যোতি শিশু বিহার আর 25টা স্কুল করব। তোমরা সবাই মিলে এর মধ্যে লেগে পড়ো। আমাদের আরও টিচার চাই, আমাদের জায়গা চাই, আমাদের লোকেশন চাই, পার্টনার্স চাই, সবই আমাদের চাই। আমরা সবাই মিলে এটাকে আমরা জোগাড় করব। আর পলিসি যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যেখানে যেখানে আমরা খুলব, স্কিল সেটের অনুসারে আমরা কিন্তু লোকাল লোকদের এমপ্লয়মেন্টের একটা চিন্তা ভাবনা সবসময় মাথায় রাখবো। যে স্কিলটা অ্যাভেলেবেল আছে লোকালি, সেটা আমরা লোকালি হায়ার করব। যে স্কিলটা অ্যাভেলেবেল নেই, সেটা আমরা বাইরের থেকে নিয়ে আসবো। যত হায়ার স্কিল হবে তত বাইরে থেকে আনবি, যেমন বাইরে থেকে প্রফেসরও আনে, সায়েন্টিস্ট আনে, সেরকম আনা যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। বাট বাই অ্যান্ড লার্জ হোয়াট উই ওয়ান্ট টু ইনকালকেট, আর এটা সম্ভব তখনই হবে যখন আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে আমরা একটা এন্টারপ্রেনিয়ার মনে করব। এটা আমাদের কাছে চাকরি নয়, এটা আমাদের একটা জীবনের উদ্দেশ্য। টাকা তো লাগবেই, নিজের সংসার চালাতে গেলে কলিযুগে বলে অন্নগত প্রাণ, না খেলে তো হবে না। খাওয়ার জায়গা তো আমার চাই, কিন্তু খাওয়ার বাইরেও আরেকটা আছে মনের খাওয়া। সেই মনের খাওয়ার জায়গাটা আমরা চলো সবাই মিলে একসাথে একই সূত্রে বাঁধি মোরা, সহস্রটি প্রাণ, ওইরকমভাবে করে লেট আস রিয়েলি ডু অ্যান্ড শো। আমি তোমাদের সত্যি কথা বলছি যে আজকে এই যে আমরা যখন ক্যাম্পাসে ঢোকো না, ডান দিকে দেখবে একটা হোগলা বোন আছে, ওটা আমি ইচ্ছা করে রেখেছি যাতে ওইটা দেখলে আমরা বুঝতে পারি ওয়্যার উই স্টার্টেড ফ্রম। দি এন্টায়ার প্লেস ওয়াজ দ্যাট।
entire place. So that you can see the reality and the changes that has happened through the common endeavor of all of us. So let's look forward to that. 100 crores, 100 schools, 25 JPS, and JPS marching ahead, with also other feathers in the cap like Young Hearts Club, Resonance, Baro Jaja Ashbek, healthcare and nursing activities, nursing college, everything will be following also. Thank you so much.